Okay, a couple of useful things, even on the titling. We are going to talk about team coaching. We will talk about ICF competencies. But I want to call their attention, George, to the one-to-many. Ah, ok. Então, ela gostaria de falar algumas coisas que vão ser úteis. Primeiro, dizendo que nós vamos falar sobre team coaching, vamos falar sobre as competências da ICF, e especialmente eu gostaria de chamar a atenção para a questão do one-to-many, né? do para muitos. When I started in coaching in the early 90s, it really was with team coaching. I have a bad habit of doing things a little backwards. I didn't know what I didn't know. Então, a Dani está falando que quando começou com coaching nos anos 90, na verdade, ela começou com team coaching. Então, de certa maneira, é como voltar, né, fazer o reverso da trajetória. What I did see was a very big difference between facilitating and coaching. And I was hooked. I went on to get certified, and I learned really deeply what coaching was, and then brought it back to working what I call one-to-many, not making a distinction between teams and groups. Então, ela viu uma grande diferença, né, no trabalho com grupos. Então, ela ficou ligada a isso, né? Ela buscou se aprofundar, se certificou, aprofundou bastante as competências de coaching e depois fez a transição do coaching de para o coaching de muitos. My intention today is to give you the landscape, maybe the territory, and then speak specifically to the component that is coaching. Not all the things that make the business of team coaching, but we'll talk specifically about coaching. Então, a intenção da Janet é dar um panorama, né, mostrar o território do team coaching e se concentrar principalmente no componente que é o coaching, né? Há muito mais outras coisas em torno do team coaching, mas a ideia é se concentrar no coaching. And George, you'll need to move the slide for me. It won't let me. There you go. So why don't you go ahead and translate the quote there for them? Por que times e indivíduos importam muito, né? Times são sistemas complexos e nós não podemos fazê-los grandiosos. Podemos ajudá-los e os seus líderes a pensarem em coisas como preparar o terreno, prevenir doenças e remover obstáculos. Essa é uma frase da Ruth Waitman, que é professora da Harvey. And Dr. Wageman is probably 35 years a researcher in the field of teams and in particular in organizations. And she's also noted for her work in design thinking. Então, a doutora Wageman tem mais ou menos 35 anos como pesquisadora no tema de times, em especial em organizações, e ela também tem um papel muito importante na questão de design thinking. And so you likely see my bias here in the underline of make them, meaning we can't make anybody do anything. What we can do is assist them to think differently by creating awareness. Então, aqui ela fala tem um viés meu e ela até grafou o make them, que é fazê-los grandes, né? Grandiosos, que no entendimento dela ninguém pode fazer ninguém alguma coisa. Pode fazer ajudá-los, né, nesse processo. And you can move the slide for me. Okay, so here's the big picture of everything that goes into creating a one-to-many engagement with a team.
Então aqui está a grande, vamos dizer, o grande quadro de tudo que é necessário para fazer team coaching. I wonder how much of that, maybe I don't know how much you want to try to translate of this visual. What do you think? Maybe the main Headings? titles. Okay. Yeah. A questão, a gente estava falando aqui, o quanto que a gente traduz disso tudo, mas a gente pode falar um pouco dos grandes quadros. Em vermelho está o coaching, e ela tinha comentado anteriormente sobre concentrar nessa parte, mas existem outras como o relacionamento com o patrocinador, o relacionamento com os membros do time, a contratação do processo, como medir o sucesso de um processo de team coaching e o fechamento do processo com a celebração. Jorge, um minuto só, por favor, Janet. Eu vou pedir para que todos coloquem o microfone no mudo, porque tem um ruído que está atrapalhando. A Daniela pode fazer isso. Eu pedi para ela, mas eu acho que ela está desconectada Todos do estão WhatsApp. no mudo. Todos estão no mudo. Legal. Obrigado. Inclusive nós. Ok. All right. So we're focusing on coaching. You told them that part. That's why it's in red. Sim. Então, nós estamos focando no coaching, que é a parte que está em vermelho. And everything there is important. I'm not diminishing it. It's just not for tonight. Tudo aqui é importante. Ela não está diminuindo a importância das outras coisas, só que temos uma noite só. Great. And we can go to the next slide. Vamos para o próximo slide. On this slide, I'm showing the core competencies for communicating effectively in green. And the team competencies are in red. Então, nesse slide, a Janet está mostrando em verde as competências necessárias para se comunicar de forma efetiva e em vermelho aquilo que tem a ver com lidar com times. And you'll notice the bookends, coaching presence and creating awareness, they are the same one-to-one as one-to-many. Então, vocês veem que tem o suporte do livro, né, que é a presença do coaching e criando consciência ou percepção, que são as mesmas competências, quer no coaching individual, quer no coaching de time. What is different and more challenging about one-to-many is what we give our attention to in order to use the communicating effectively competencies. Então, o que é diferente e mais desafiador no coaching de muitos é justamente utilizar as competências de comunicação efetivamente nesse contexto. So let's start with the first one, active listening. Então, vamos começar com active listening. The team version, when working one-to-many, is about perceiving and perceiving in multiple dimensions. Então, começando com o ouvir ativo, na versão do team coaching, quando aplica no ambiente de time, tem a ver com a percepção, e a percepção multidimensional. So when we use perceiving instead of listening, we're speaking to all of the senses that we think about in the human body, along with intuition and instinct, and sometimes a really good guess. Uhum. Então, quando nós falamos de percepção ao invés de escuta ou de ouvir, está se falando de se utilizar todos os sentidos do corpo humano, mais a intuição, o instinto e, quem sabe, às vezes, a adivinhação. You might be wondering now, how in the world do I do this with 8 or 10 people at the same time? Vocês podem estar se perguntando como é que se faz isso, como é que eu faço isso com 7, 8 pessoas ao mesmo tempo. And the answer is you don't. E a resposta é você não faz.
One of the big differences between facilitating and coaching is who the client is. Então, uma das grandes diferenças entre a facilitação de grupos e o team coaching é quem é o cliente. The client in team coaching is the interaction that's occurring among the members who are gathered. Então, o cliente no team coaching é a interação que está ocorrendo entre os membros que estão ali reunidos. And ultimately, what you're listening for are the patterns of meaning that the collective is expressing. Então, o que você realmente está buscando ouvir ou perceber é o padrão de significados que essa coletividade contém. And of course, if you're not fully present to receive everything that is being said so that you can perceive the pattern, it will be very difficult to do the other two competencies. Everything starts here. Então, se você não estiver realmente profundamente presente para perceber os padrões naquilo tudo que está sendo dito, o restante do processo vai ficar muito difícil. And so then the question is, well, why are we doing that? Why are we perceiving the interaction fields? A questão que se coloca, então, é por que estamos fazendo isso? Por que estamos buscando perceber esses padrões? As I said on our title slide, we want to talk about what the value and contribution is of a team coach. Então, como nós dissemos no slide de abertura, o objetivo é ver qual é a contribuição, né, o diferencial que o team coaching pode trazer. There's a lot of methods and tools and resources in the marketplace to help teams form themselves. There's not very much that helps them understand why and how they behave the way they do. Então, existem muitos métodos e ferramentas no mercado para se constituir, fazer a formação de um time, mas tem muito pouco no sentido de entender por que nós nos comportamos dessa maneira. If you think about a team you've been on recently, you might ask yourself, what made it good or not so good? Então, se você pensar em algum time que você esteve participando recentemente, você pode se perguntar o que fez dessa experiência um time bom ou talvez não tão bom assim. And each of the 8 or 10 people in the group will have their own unique answer to that question. E muito possivelmente os 8 ou tantos que são membros desse time vão ter suas respostas individuais. And if we are to work together, we must learn how to figure out how to create our own tapestry, not by removing our difference, but by becoming aware of it. Então, se nós vamos trabalhar juntos, formando uma mesma trama, a gente precisa entender quais são essas diferenças e não se preocupar em removê-las. Many teams get stuck in, I don't want to do that soft stuff, I just want to get something done. And we ask questions about content. Então, muitos times dizem que não querem ficar, se travam, porque não querem entrar nesse tipo de discussão, eles só querem entregar o que eles têm para entregar. So our opportunity as a coach, rather than a facilitator, is to help them make visible what's invisible and in the way of getting things done. Então, a oportunidade que temos e o papel do coach é justamente tornar visível aquilo que pode estar obstruindo a entrega que eles estão tão interessados em fazer. Our questions are formed from how we experience the patterns of their interactions. As questões que são feitas pelo coach são formadas a partir da maneira como a gente vivencia os padrões que estão dentro do grupo. And similar to one-on-one coaching, we are listening in the context of what is the shared purpose that's brought this team together
in the first place. Uhum. E de uma forma similar ao coaching individual, nós estamos nessa percepção, tendo como base qual é o propósito comum que trouxe esse time junto. This is another departure from one-on-one coaching, because each time when we're creating the coaching agreement, it's always about how are they more effective in their interaction, because that's our client, not what's the content that they want as an outcome, or even how they measure success. It's much, sorry, that was too much. Thank you. I'll get the first part. Okay. Então, outra diferença em relação ao one-to-one é que quando a gente fala da contratação do coaching, a gente está muito preocupado em como torná-los mais efetivos na sua interação. Então, lembrando a interação como o cliente. And so one of the big skill building that's necessary to work one-to-many is a change in the questions you ask, because you're paying attention to the pattern of interaction. Então, uma das coisas que precisa ser desenvolvidas quando a gente vai do para muitos, é justamente na forma como fazer as questões. Há uma mudança na natureza das questões que são feitas. And so we get to the third competency, direct communication. E assim a gente chega na terceira competência, que é a comunicação direta. In team coaching, our intention is quite different than one-on-one. A intenção no team coaching é bem diferente do que no coaching individual. In one-on-one, we're helping an individual by giving feedback and examples and metaphor to inspire them to see the source of individual behavior change. No coaching individual, nós estamos dando feedback, exemplos, metáforas, para que ele possa perceber a mudança no seu próprio comportamento. When we're working one-to-many and we want to activate creative synergy, então, quando a gente está trabalhando no contexto do time e a gente quer ativar a sinergia do time, we are observing and giving feedback and using metaphor to bring awareness to what's blocking creative synergy. Então, a gente usa os mesmos recursos de feedback, exemplos e metáforas, mas para ajudá-los a torná-los conscientes daquilo que pode estar bloqueando a sua melhor interação. And by bringing awareness to that, we follow with, what is the way to be together that uses your best strengths in order to achieve your shared purpose? Então, ao trazer esse awareness, está se propondo que jeito vocês podem estar juntos que traga nossa energia e resultados. And so you see, the framework of the competencies applies, but we have a more sophisticated way of engaging, not with the individuals, but with the interaction field. That is what creates the results they've come together for. Então, a gente pode perceber que o framework, ou a estrutura de competências é a mesma, mas de uma forma muito mais sofisticada, né? Que está se lidando com esse campo de interação, e é justamente esse campo de interação que vai trazer os resultados que o time está buscando. And you can move the slide forward, please. Sure. I know many of you are likely trained as facilitators. I was as well before I was a coach. And George, I'm not sure how much of this might you need to read, facilitator versus coach, so they can get a sense of this. Então, ela está iniciando dizendo que eu sei que muitos de vocês devem ter sido treinados como facilitadores, e esse quadro aqui traz algumas diferenças entre o papel de um e o papel de outro num grupo.
One of the very big differences in working with a team is most of you are likely used to being, what's the word I'm looking for? Responsible about outcomes. Então, uma das grandes diferenças trabalhando com times é que normalmente a gente se vê muito como responsável pelos resultados desse time. Your value and contribution to a team is assisting them to accept full ownership for the outcomes and learn how to do it more effectively. Então, o valor que o coach tem em relação ao time é, primeiro, ajudá-los a aceitar a responsabilidade, a propriedade que eles têm dos seus próprios resultados. Né? Sorry. Yes, please. So notice from the previous slide, the third one, being present to the field of interaction. Então, notando do slide anterior, a necessidade de estarmos presentes para o campo de interação. And then the communicating effectively competencies leading to creating awareness. Depois a questão de comunicação efetiva para criar a consciência. And the last three, that anchor ownership in the hands of the team, not in you. Isso nos ajuda a ancorar a propriedade do resultado no time e não no coach. In order to make this happen, we must co-create the agenda and establish trust. And while we don't have time tonight to talk about this, teaming agreements are a really important skill for you to develop in order to create the ones that the team knows as their own. Então, co-criar a agenda e construir a confiança é uma parte fundamental do processo. Os acordos do time é uma ferramenta importantíssima no processo, embora a gente não tenha condição de cobrir isso em detalhe esta noite. Assisting a sponsor in a company, a leader of a team, even the team members to understand the difference between facilitator and coach is an extremely important part of your contracting. Então, ajudar o patrocinador, ou até mesmo o líder do time, ou os membros do time, a entenderem a diferença entre ser facilitador e coach é uma parte muito importante do processo de contratação. And you can move the slide. All right, go ahead and read the definition for me. Então, vá em frente e lê a definição. Então, esse é o team coaching, a definição do team coaching generativo. É um relacionamento que revela a sinergia gerada pelo time com vistas a um propósito compartilhado que respeita e alavanca as fortalezas únicas ou singulares de cada um dos membros e acelera a performance, o desempenho do time e de cada indivíduo. Accelerating performance is what organizations want. And they want teams to be able to do this on their own, autonomously, over and over and over again. Então, acelerar a performance é o que as organizações querem, né? E eles querem isso a partir dos times e sempre. As a result, it's our job to help them discover how to do that. Então, como resultante disso, é nosso trabalho ajudar o time a descobrir como fazer isso. Because each team is unique, given that each member of the team is unique, and their shared purpose is specific to their gathering, this is the reason we pay attention to the interaction field a team generates. Então, porque cada um dos membros é único? Porque cada time é único? Porque o propósito que eles se entregam é único? Nós buscamos
olhar muito intensamente o campo de interação em que isso tudo acontece. Maybe it's easy to think about a family dinner and how out of habit we can find ourselves in the same discussion over and over and over again. Então, a gente poderia tomar como exemplo um jantar em família e de que maneira a gente se vê nas mesmas discussões todas as vezes. And we say, oh, that's Uncle George. Oh, that's just Aunt Susie. Oh, that's just my brother Jose. And we go on. Então, aí a gente diz, esse aqui é meu tio Jorge, esse aqui é minha prima Suzy, esse aqui é o Zé, e a gente vai em frente. That doesn't work inside of organizations. Isso não funciona dentro das organizações. So our value contribution is revealing, where does synergy live in this collection of people? And how do we bring it forward consistently and confidently while everything around them is changing all the time? Uhum. Então, o foco passa a ser como a sinergia se manifesta nesse coletivo, né? Como ela se desenvolve mesmo num contexto onde tudo está mudando ao redor. And this is what we also mean about generative, which is a term we use at Invite Change. Então, isso também tem a ver com o termo generativo, um termo que se usa na Invite Change. When we are focused to reveal the essence of the team, the authenticity of this particular team, then we activate capability to originate, create, learn, and produce results. That was long. I know, I'm sorry. When we pay attention to the essence, to the authenticity of the people that have come together. Uhum. Então, quando a gente presta atenção na essência, no que é autêntico nesse grupo que se junta, we are helping to create awareness, to reveal, if you will, the capability they need to originate, create, learn, and produce results. E a gente pode trazer conscientização sobre o que é necessário para que eles possam gerar esse tipo de resultado. All right, you can move the slide. So how do we do that? Oh, Então, como look at that, it fazemos changed isso? the font. So those 3 words in red, that's the role of the team coach. Então, essas 3 palavras em vermelho são o papel do team coach. And it's very important, all 3 of these, very important to stay within this description. Uhum. Então, é importante que cada um desses 3 se mantenham dentro dessa descrição. For many years, people said team coaching was about conflict resolution or helping a team get out of difficulty or being able to sidestep bad behavior or people that were that didn't want to be there. You can take any of those that you want, George. Então, por muitos anos se imaginou que team coaching dissesse respeito à resolução de conflitos, à resolução de dificuldades ou de tratar comportamentos ruins, né, gente que não estava afim de estar lá. We believe that people come to work wanting to do good work rather than being unhappy and disgruntled. They are, by definition, whole, resourceful, capable, and creative. Uhum. Então, nós acreditamos que as pessoas vêm para o trabalho porque querem fazer um bom trabalho, né? Não vêm para serem felizes ou estarem chateados, né? Por isso, de estarem lá inteiros e com capacidades. So when our presence
is 100% committed to being a champion of that wholeness, challenging them to see their wholeness and collaborating with strengths, Então, quando something a great happens. nossa presença advoga, desafia, colabora para que eles possam ver essa inteireza, né, essa integridade que eles possuem. And so you might read the second, third, and fourth principles for them. Eu posso ler aqui o segundo, terceiro e quarto, né? Os membros recebem coaching, convida para aprender e buscar conscientização do grupo, do time, durante as interações. A atenção é focada na solução, com vistas a construir para o futuro. E o julgamento é um estímulo bem-vindo para a imaginação e possibilidade. I know that last one tripped up the team at Ecosocial when they learned it the first time. Ela está dizendo que esse último item do julgamento nos deu trabalho quando nós estivemos com ela. And to judge is human. Julgar é humano. It's our habit of response when we're judging that creates the problem. É o nosso hábito de responder quando julgamos que cria o problema. When we can pause and stay a little curious, Mas nós podemos pausar e sermos curiosos. we recognize that something is asking for change. Podemos perceber que algo está pedindo para ser mudado. And when we say that, the next question is, what could it be? E quando a gente diz isso, a próxima questão é: o que pode ser? O que seria? So rather than think about conflict being managed, what if conflict is the doorway to the new option, the new idea, the new possibility? Então, ao invés de pensar conflito como algo a ser gerenciado, e se o conflito for a porta para uma nova ideia, para uma nova solução? And you can go ahead and go to the next slide. And what are we doing? What are we really up to here? Yes, accelerating performance, but organizations want that to be consistent rather than having you there forever. What are we doing? We're learning how to foster autonomy. Então, o que estamos fazendo aqui, além de acelerar a performance, é responder a uma expectativa das organizações de que isso seja consistente, de promover a autonomia. And so read the left-hand column and the right-hand columme, not the ones in the middle. The red one, Yeah. a coluna vermelha. Ela fala de autogerenciado, times autogerenciados ou times autônomos. O poder é ligado à hierarquia, aumenta o poder do time e sua independência. A liderança, o líder é um facilitador do time e é selecionado pelo time. A decisão é democrática ou consensual e as atividades ou tarefas são interdependentes, coordenadas pelos membros do time. So perhaps you notice in here, there's ownership that lives within the team for how it will be together in order to achieve its shared purpose. Então, vocês podem notar que a propriedade mora dentro do time. Como é que nós vamos ser juntos para entregar o resultado que é esperado de nós? And this is why, when we allow for the team to be in full ownership, our work can focus on the interaction field and not the people. E por isso que quando nós permitimos que o time tenha essa total propriedade dos resultados, nós podemos focar na interação do time e não nos seus membros individuais.
And I can't remember what I did for the next slide, George. So go ahead and move it forward. Ela não se lembra porque tem, mas vamos em frente. Okay, so this is the point at which we pause and see what questions have come up from what I've said. Então, esse é o ponto em que a gente para e verifica que questões podem ter surgido a partir do que foi dito. Agora, nesse momento, eu peço para que os participantes coloquem no chat as perguntas, as questões que surgiram para que a gente possa encaminhar para a Janet. Yes, indeed. So let's go back 2 slides to the principles, if you would, please, George. Vamos voltar 2 slides para os princípios. Yeah, that one right there. Okay, let's see. In traditional team development work, the team often expects the practitioner to bring them exercises and tools and processes for them to get better. Na abordagem tradicional, espera-se do facilitador que ele traga exercícios, ferramentas, para que o time, através disso, melhore. When you are coaching, the contract basis is different than that. Quando você está fazendo coaching, a base do contrato é diferente disso. Because we see the team as full, resourceful, capable, and creative. Então, porque a gente vê o time como capaz e inteiro? By definition, they know, but aren't saying, what their best way of working together is. Então, por definição, eles dizem qual é a melhor maneira de trabalharem juntos. Individuals have a point of view. Indivíduos têm um ponto de vista. They haven't yet heard from each other to discover what is our synergy. Eles ainda não trocaram entre si para descobrir como é que alcançamos sinergia. Nor do they know what habits and assumptions and preferences keep them from using their synergy. E eles também não sabem que hábitos, premissas, os impede de alcançar essa sinergia. Because we're focusing on that pattern of interaction, we create awareness for them about their synergy. Então, porque estamos focando nesse padrão de interação, nós criamos consciência, conscientização sobre de onde vem a sua sinergia. And ultimately, support them to make choices about how to be together that respects individual strengths and what they now know their synergy to be. E na sequência apoiamos a eles a escolherem e definirem de que maneira eles querem estar juntos para alcançar essa sinergia maior. So that when they are not behaving congruent with what they discover their synergy is, they all have responsibility to each other to call it forward. Então, sempre que eles, depois disso, se comportarem de alguma maneira que não é congruente com o que haviam decidido, então eles sentem a responsabilidade a respeito. So let's tag team on Ricardo's question. Então, If I would approach team coaching differently in a vertical, traditional hierarchy organization or in a matrix horizontal organization. And just so I can translate this Yeah. part, essa é outra questão sobre como lidar, como abordar team coaching numa organização hierarquizada, vertical, mais tradicional. So
the first thing to think about is whether the team has been sponsored with a shared purpose and the authority to produce it. Então, uma das coisas a considerar logo de início é se esse time, de fato, teve um patrocínio na qual eles puderam assumir a responsabilidade sobre o que tem que produzir. The authority piece is very important. Without it, the team can't accept responsibility to produce results. Sem essa autoridade, o time não pode assumir responsabilidade pela produção do resultado. What often happens in hierarchical teams is people take their authority from the boss and disempower their teammates. Então, o que muitas vezes acontece é que os times tiram a autoridade dos seus chefes e desempoderam os seus colegas. So when contracting, it's important to ask that question of the sponsor of the team. What is the authority to act, make decisions, secure resources for this team? Então, é muito importante na contratação que do sponsor esteja muito claro que autoridade o time tem para tomar decisões e movimentar recursos. What are the points of escalation necessary before a team can implement something they've come up with? Então, quais são os pontos de escalação que o time pode precisar no processo de sua entrega? And what does success look like for this team? E o que é o sucesso para esse time? In a horizontal organization, those questions are often more authorized by the team members put together, but they have the same dilemma. Então, em uma organização horizontal, essas questões estão mais de autoridade, estão mais com o time, mas eles têm o mesmo dilema. And it has everything to do with what Fabio just said. E tem tudo a ver com o que o Fábio acabou de dizer. Did you read his question? Anytime an individual decides their idea is more important than the shared purpose of the team has responsibility to address it. Então, todas as vezes que alguém no time se acha com mais autoridade, o time tem a responsabilidade de endereçar isso. There's nothing wrong with pride unless it's there only to protect one's insecurity. Então, não há nada errado com orgulho, desde que seja para proteger a insegurança de cada um. And back to something we didn't cover today, but very important, as I said, is the team must come together and decide how will we be together that leverages our individual strengths and our synergy. Então, como nós já mencionamos hoje, o time tem que decidir de que maneira eles querem viver, trabalhar juntos, para que possam alavancar o potencial de cada um. And ultimately, this isn't just something you do one time. Agreements for teaming are alive all the time. Então, isso não é algo que se faz uma vez só na vida do time. Os acordos estão vivos todo o tempo. They're visible. They're in our back pocket. We look at them. We talk about them. We celebrate them. We call out when we're not behaving that way. We get curious about how do we get back to our best selves. Então, esses acordos estão visíveis, né? Nós falamos dele todo o tempo, nós nos cobramos no cumprimento disso a todo momento. And in this way, the team takes responsibility for everyone having pride in the work. E dessa maneira, o time se torna responsável para que cada um esteja orgulhoso do seu trabalho. All right, you'll have to see if there are other questions in Portuguese that we Temos que want ver se to tem answer. alguma mais pergunta em português. Você está no mudo, Cláudia. Jorge,
Eu enviei para você as mensagens, então já pode ir fazendo direto a tradução para a Janet, Tá, pelo chat. pelo chat. É que eu tô com a tela aqui com a apresentação, então eu não vejo o chat. Tá, então eu vou te mandar aqui pelo outro canal. Eu vou fazendo, então você traduz, tá bom? Tá bom? Tem uma pergunta aqui que fala como que o coach atua para auxiliar na construção de confiança entre os membros do time? Como o coach atua para... Ok. So, Janet, there's a new question. How the coach works in order to build trust in the team? I think part of the question is answered by understanding what trust means to the team. Parte da resposta se dá entendendo o que o time entende por confiança. When you think about creating a coaching agreement, Quando você pensa em criar acordo de coach, we ask the client to say to themselves, what's in my way of using my best strengths, my authentic self? então a gente pergunta ao cliente, o cliente se pergunta o que está me impedindo de ser o meu melhor. And we listen for when they are talking about something or someone that's outside of themselves, therefore out of their control. Então, normalmente a gente espera escutar alguma coisa ou alguém que esteja fora deles, fora do controle deles. And we bring our attention to what we know the innate strengths are of that client and help them to connect to it. Então, a gente ajuda o cliente no nosso melhor entendimento dele, a se conectar com isso. And as we do that, we ask them, how do you become self-trusting? E à medida que a gente faz isso, nós perguntamos a ele como é que você se torna autoconfiante. It's really no different one-to-many. However, not one person is answering that question. Everyone answers that question. Não é diferente no para muitos, apenas que não é uma pessoa só que está respondendo isso, mas todos. And to Flavia's question, what do you do when you have a person who is impairing the synergy and the effectiveness? The team coach doesn't do anything. Então, sobre a questão do Flávio, sobre o que você faz quando alguém pode estar atrapalhando essa sinergia. What you want to have happen is that the team has created agreements for how to behave with each other, that they all agree to abide themselves, to notice and call out for each other, including pausing when they get off track. Então, o que a gente ajuda é que o time crie acordos sobre como eles devem se comportar uns com os outros, incluindo que eles devem pausar e chamar a atenção quando isso não esteja acontecendo. The question about measurement is an excellent one. Again, kind of out of scope for tonight, but I'll give you two things here to say. A questão sobre mensuração é muito boa, mas considerando aqui o tempo que nós temos, there's the quantitative measures, which the team members are responsible for defining based on what the shared purpose is, and therefore the contribution they're going to make for the company. Então, existe primeiro domínio que é a medida da contribuição e do propósito que eles estão preenchendo em nome da organização. But notice, being able to do that is all about how are they working together. Mas alcançar isso tem tudo a ver sobre como eles estão trabalhando juntos. And so the qualitative has to do with the teaming agreements and the degree to which they're living them fully. Então, a medida qualitativa tem a ver com os acordos do time e na medida do quanto eles estão vivendo isso plenamente.
including the ability to courageously name it when they're not living them, and stay in the conversation to see what will we change. Incluindo a corajosa habilidade de dizer quando não estamos vivendo esses acordos e então conversarem sobre isso e o que fazerem a respeito. And perhaps in my answer, you see the answer to the next question from Claudia, which is no, I do not do individual sessions with team members between team coaching sessions. Why? Because it puts the attention on me as the practitioner rather than the team owning its own responsibility for creating a healthy climate for themselves. Ok. Vou tentar resumir. Ela está falando sobre uma questão se ela trabalha individualmente entre as sessões do time. Ela disse que não, pois isso colocaria uma carga indevida sobre o coaching, já que o que se espera é que o próprio time, né, esse é o cliente, o que o próprio time seja capaz de lidar com as situações que eles estão passando. All right. Well, I can see we're at 3 minutes to the top of the hour. Então, fazendo tudo bem, estamos vendo aqui que temos 3 minutos para o final, né? Então, eu acho que a gente podia responder uma última pergunta, Jorge, que veio aqui, que é com relação... deixa eu achar aqui. Se dá para fazer alguma conexão com as teorias de grupo, onde existem fases de desenvolvimento de um grupo ou papéis dos membros. There's a last question. If there's any connection with group theory, where you have the idea of phase development and so on. Yes, and I think what is, I know, I get very excited researching and reading about and exploring group dynamics theory, stage and development theory. These are all very useful background, but in the moment of the session, irrelevant. I'll try to translate this part. Ela disse sim, e ela sempre está muito entusiasmada em conhecer todas as teorias, são muito importantes, ajudam, né, como background, mas que no momento da sessão do team coach elas são irrelevantes. Because it doesn't matter that we can see a possibility. It only matters if the team can see that there's something else wanted. Então, porque não importa se nós podemos ver uma possibilidade, mas se o time é capaz de ver. And their choice to decide what's the next place they want to strengthen or pursue, it will be respectful of their stage of development. Então, cabe a eles decidirem qual é o próximo espaço, o lugar onde eles querem se fortalecer. Isso é respeitoso. All organizations want teams to sustain excellence. Todas as organizações querem sustentar a excelência. We must learn to let them learn so that they can do that. Então, nós temos que deixar eles aprenderem para que eles possam saber fazer isso. When we bring it in from the outside, we abort their ability to stretch beyond what's already known and experiment with something new. Então, quando a gente traz alguma coisa de fora, a gente aborta essa possibilidade deles, por si, entenderem onde estão e aprenderem algo novo. Even when a team says to me, well, gee, won't you tell us about XYZ? Mesmo quando o time diz assim, você poderia nos contar sobre XYZ? I say to them, if I told you, you won't follow it. So go read it yourself and come back and tell me how you want to use it. Então, se eu te contar, você não vai usar, então vai você ler a respeito e depois você me vem de volta e diz o que vocês querem fazer a respeito. Ok. Cláudia, Angélica. Muito bom. Muito bom. Quero agradecer a Janet pela presença dela, por nos presentear com esse bate-papo.
trazendo os conhecimentos dela e toda a experiência vastíssima dela com times, para muitos dos nossos alunos, ex-alunos e participantes que estão aqui em contato com a gente pela primeira vez. Agradeço a todos os participantes. Agradeço ao George pela tradução, todo mundo que esteve envolvido nessa organização. Em nome da Escola de Coaches, em nome do Ecossocial. E aguardem que logo tem mais.